Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza lero ku program yaffe Obulamu ku Salam TV channel 392 ku Go TV tukyali bagole nnyo kulisayo gwe nnyebonesebo avudde ku ssomero avudde ku mulimu avudde wonna gy'obadde abadde mu nnimiro kukulisayo nnyo webale kwekumira ku Salam TV bulijjo bingi nnyo by'oyigira ku Salam TV naddala ebyenjigiriza ebyobulamu ebyomwoyo byonna tubeera tukuliwa naye olwaleero tuzze kusoma ku byobulamu ate leero tugenda kusomesa ku bw'embeera za bulijjo tugenda kudiscussinga ebintu ebikwatagana ku baana baffe bulijjo twogera ku bantu abakulu ne tugamba mental health batugamba emiliyoni eziwera 14 mu Uganda mbu sinze yabyogera mbu balalu oba baali banga balina ebintu ebibatawaanya mu mutwe naye tulina abaana baffe abato bana aba teenagers oba abaana bana abali mu ssomero betuyita abavubuka bazze beenyigira mu bintu bingi osanga abaana nga bakozesa ebiragalalagala abamu beetuga abamu beeyisa mu mbeera etali ya buntu bulamu naye twagala kwebuuza ekintu ekyo kiva ku ki naye bw'obanga olina omwana nga yeeyisa bw'ati omuhanda olinga otya ng'omuzadde leero nkyaziza omukyala amanyi ebintu ebikwatagana ku batinagers aludde n'abavubuka ate asomesa abavubuka nja muyita psychotherapist nze era namugambira she's a psychotherapist omuntu asobola okutunuulira obwongo bw'anaakustudyinga n'amanya nti mbu gwetaaga obuyambi kamugamba ababuuzeeko tweyongere ne programu yaffe olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbuzaako abatulaba hajati. Abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange mpitibwa Nuru Nalyombya. Era nga nze ndi life coach waba teens waba teenagers. Okay. Webale nnyo okweyanjula agambe she's a teen coach. Teen kitegeeza abatiini. Abatiini usually nina hajati shatu agamba abatiini babeera abakadde naye abatiini kitegeeza omuntu ali myaka kutandika ku teen va ku 11 tutandike ku 12 13 okudda ku 19 yeah bebo bateen chovola babayita bateens so batini bano wafuna otya interest ekula n'abaana abano abato oba ba teenagers nga bw'obayita like teenagers so nga sinaba kuddamu ekibuuzo bwe nafunira interest njagala njogeremu kati usually we twogera ku teenagers twogera between 13 and 19 naye kati tulaba nti kati adolescence etandika early on nolaba omwana oba ali 9 years 10 years agenze menstruation atandise okula so olumu kitandika early on naye gye najja omukwano gw'aba teenagers kyava wala mu myaka gyange nga ndi teenager nayita mu bintu bingi nga ndi teenager ate nesifuna okay ekiseera we twali ba teenager bazadde baffe balina their own struggles balina ebizibu byabwe ng'abazadde mwalimu divorce mwalimu okuyombagana waliwo ekiseera tata waffe atugana okwogera ne mama waffe for 2 years so mu ekyo ekiseera nga tuli ba teenagers tetwafuna nnyo guidance so nange nabeera ku depressed nga ndi teenager nga mami tetumanyi gyali tetumanyi oba ali bulungi ate ng'omumiisinga yes I'm the first born ze nali ndabira buganda bwange mbugamba temukaaba nange nkaaba tugume so era wasirisa omuntu noga asirika naye nga naawe oli mu kukaaba so really emyaka gyange simanyi lwaki ontutte naye eyo emyaka gyange egy'obuvubuka gyali mizibu ate nempulira nendabanga abantu abasinga tebakitegeera nnyo omwana teenager kyabayitamu kubanga nzijukira ne bwe nali mu S6 waliwo ekiseera kale after some time twaddamu ne reunitinga ne mama waffe naye ate ne tubeera naye emyaka ng'ebiri n'alwala n'afa yafa ndi mu S6 kati usually mu mbeera omuntu nzijukira twagenda ewaka ne tuziika ne tumalayo myaka nnaku nga 3 ne tuddayo ku ssomero like tewali yajja n'agamba ye banaye abaana bafiiriddwa mama waabwe bakitutte batya bali batya tetwafuna that emotional support okubudaabudaye so ne tuddayo era nange waliwo ekiseera we nawulira nga njagala kwetta
kubanga obulamu nga ndaba obulamu obutali mama bwangenda bubeeramu ntya but of course nenzijukira buganda bwange obuto okiraba so anyway saagala kukirandaza but kyanzijira mu passion so netuyita mu myaka egyo egy'obwa teenager nga we are on our own like tetwafuna proper guidance so obulamu bwaffe bwali try and error okugezaako olumu okoze ensobi olumu naye nga tetwafuna guidance so eyo gye najja passion nti katonda bwe yanyamba ne mala okusoma kye nayagala okukola nga okumwebaza nti yes I made some mistakes naye tezaali nnyo dramatic ezembi ennyo kyoba ofunye obulwadde oba okoze otya so nenjagala okudda mu masomero okwogera n'abaana so that more gye nagendanga mu masomero okwogera nabo nenaba nga abaana balina ebizibu bingi so bwentyo bwe natandika. Abalabi baffe abalungi njagala kugamba mbu mental health is real. Mental health tekitegeeza nti mbu oli mulalu. Mwe mwamanyira nti mbu mental health y'omuntu agenda ebutabika ye muntu gwe batwala mu rehab. Naye omuntu bw'obeera ng'oli mu mbeera eri awo totegeera ki kigenda mu maaso oba ng'olina ekintu ky'oyitamu ekitali kituufu oba weesanga nga embeera ekunyigiriza manya obwongo bwo bulina ekintu ekitali kituufu. Hajati Noor, depression okitegeera otya? Kati depression kye kintu ekizibu okutegeera ate nga lwaki kizibu okutegeera nti bubanga bulwadde bwa mwoyo obw'omutima kati ekitubeerera ekizibu okubutegeera n'okuba nti abantu bangi tetunaba butegeera nabukkiriza nti tebulinga nga musujja togenda funa temperature tutegeere ofunye omusujja oba olina ekiwundu tukirabe nti ddala ki kiwundu so tugambe nti bulwadde bwa mwoyo naye buzibu bwa ku identifyinga olumu nti yes sometimes oyinza olaba signs ezimu ate sometimes nolaba n'omuntu nga talina sign yonna ekyo tukiyita high functioning depression ng'omuntu ajja ku mulimu n'akola ki ali sharp oba ne waba mwana ku ssomero ayinza okuba nga yalidinga ne class ye ali mu sports ng'omulaba ali happy naye nga munda ali depressed naye obumu obubonero kale obwangu bw'okulaba bw'olaba nga sudden change of behavior kale sudden change of behavior kiringa eyo tugiyite withdraw oba hyper it can be both sides so nyinza okuba nga mbadde mwana musirise nga ndi musirise nga mwenna mumanyi nuluki musirise then all of a sudden nfuse hyper atandise okwogera biki what is happening so we can question that oba mbadde very hyper nze happiness wa buli omu I make jokes biki then all of a sudden nsirise so that could be a symptom what could be causing that oba nfunyemu okukyuka omwana afunyemu okukyuka mu ngeri gye yeebakamu era atandise okwebaka nnyo oba obuteebaka nnyo oba mu ngeri gye yali alya oba takyalina appetite oba kati ate alya nnyo buli kimu alya nnyo so that's why depression sometimes it's hard to tell wakati omuzadde yabalaba omwana we alya tamanyi nti omwana she has a bit of a problem oba alina obuzibu oba omwana n'atandika okubeera awo nga withdrawing nga bw'ogambye takyagala nnyo bbeera okukola bye yali ayagala takyazannya ne banne yalina hobbies oba wali omulaba nga ali confident omwana abuuza ebibuuzo mu kilaasi naye kati ali awo withdrawing so all those can be symptoms naye njaga tuddeyo ku kiri nti sometimes omuntu ayinza obutaba na any symptom. There's something yogera ku ekyo ku behavior z'abaana. Nina abaana I happen to kubeera n'abaana bali under my care. So bw'oba otegeka abaana badda ku ssomero ngenda kugamba mu depression is real mu baana. Okebera ebitabo byawe osanga mbu ekitabo kye wamuwa akoleremu waaka naye ng'omwana awandiisa ebintu nga tosaana kimanya nti omwana ono yabiwandiise bintu nga ki like omwana n'awandiika oba maybe nze I realized mbu essomero limu abaana bange gye baali basomera there is a school abaana bange bakabeera mu masomero mangi naye waliwo essomero lye baalimu naye nga metroni abatulugunya kale we nakizuulira mbu abatulugunya nabiwandiisa ng'omwana awandiisa
Nembitwalira headmaster nembimulaga ne mugamba look. So kata abaana abamu how they manage it babeera ne bujjano bwabwe ne bawandiikamu ebintu ebimu abamu bayinza n'owandiikamu if they were sexual abuse ne babiwandiikamu naye kati nga gwe omuzadde kye tulina okukola ng'abazadde ku building that relationship with our children nti omwana kyonna kyonna ekiba kimutuuseeko aba asobola okujja nagamba mami ekibi ffe ba African parents omwana omuteekamu nnyo okutya ate n'ekirala omwana n'omulaga nti omusomesa kyayogedde kyekyo kyekituufu. So abaana abamu baba batugulugunya naye lwakuba musomesa yamutulugunyiza oba abasomesa abamu ba abusing abaana sexually amukute ku bbeera amukute kabina naye because omwana wamuteekamu ekintu nti omusomesa kyabagambye kyekiri final tajja kugamba. So naffe abazadde African parents tulina okukyusaamu tolina kulaga mwana wo nti alina okugamba yes to authority all the time. Omwana musomese nti alina okumanya ekituufu n'ekikyamu because authority oba abasomesa oba ne bataba basomesa n'abantu boolekera omwana wo oba wakaba maid ayinza omukola ekintu naye lwakuba tewamulaga nti omuntu yenna ne waba mukulu wakola ekintu ekikyamu jangu ogambe mami. So because abatasobola kujja kugamba ekintu ekyakirekawa ku mutima so later kyekiproducinga depression. Omulabi waffe omulungi ali ku Salamu TV tugenda kwogera leero tubabuulire depression mu baana abato. Tijja gamba nti mbu adults babeera bakyali bato naye waliwo ebintu ebimu ebireetera depression oba ebireetera embeera abaana gye bayitamu naye nga bivudde ku ffe abazadde oba bivudde ku ffe ba guardians oba ffe ba peers. Biki ebyo ebimu omuzadde byasobola okwewala okulaba nti mbu omwana ono bwenkola bwe nti omwana wange ayinza okutaninga out bw'ati. So ebintu ebimu ebireeta depression yes. Ekisooka first of all okubeera mu teenage years zennyini nazo zireeta depression. How? Teenage years kitegeeza oli mu lugendo oli mu transition nti ova mu kubeera baby ofuuka omuntu omukulu naye tonnatuuka ku lugendo luno okyali muki. That means ebintu bikyuka omubiri gwo gutandise okukyuka otandise ofuna bu feeling abawala batandise ogenda mu menstruation. That means eno period tonnaba kiringa okuyingira ennyumba empya oba okugula new gadget ng'olinga atandika ogikola ki ogiyiga obuyizi. So neba teenagers bwe kiri. So even being a teenager itself nakyo kisobola okuleeta depression. How? Omwana oba tomu preparing mentally nti kati ngaffe kati abakyala of course kati periods twazigendamu nnyo twazimanyiira naye omwana waba yakazigendamu bw'abanga mupya. Yes. Omwana bw'obeera abayirewo nga toli open it's overwhelming takugamba abamu tebayogera nakwogera. Some people don't talk. Kati ali awo agenda abamu either bagenze mu for a long period of time oba olubuto olumuluma atamanyi kyakola abamu because all of us react differently. So omwana wo bw'oba tomu preparing for these teenage years zigenda mu stressing akuba buli kimu kyanalaba kigenda kuba overwhelming afunye bu crash tamanyi kyabukolera tamanyi how to deal with them. Banaye abazadde bannanga bali ku programu eno mwenna abalaba ssaawa eno njagala kugamba nti engeri gy'obanga oli mu love ng'oyagala kuzaala omwana ono bw'omuzaala muteekeko amaanyi mwagale nga bwe wamwagala nga tonnamufuna mwagale ng'omukuze bulungi mu mpisa gye wandyagaddemu. Banaye ng'abakyala twagala okuzaala ne munywa eddagala lyonna habbo zonna ne muzimalayo naye bw'omala okuzaala omwana n'omuteeka wali weesulirayo gwa naggamba. So ebintu ebimu ffe tuleetera abaana baffe okufuuka kiki bali. Let's continue. Ate ekirala abazadde kye bakola olaba omwana waba akyali mutwe tumufaako nnyo biki we pay a lot of attention. Kati bw'akula n'olowooza kati akuze bwafuuka teenager kati akuze kumbe ne those teenagers aba akyakwetaaga omugaidinge basically omulage kikyagenda osanga maaso kiringa wona atambula n'omugamba omanyi bonaaba otambula ojja sanga wana ekinnya naye kola ki yite eno. So anyway that is one of the causes. Cause endala eri major as the parents abazadde balina okumanya nti whatever is happening to you kigenda affecting omwana wo like omwana wo alinga extension to you the parents. So how you handle jamu managingamu ebizibu byammwe byonna egenda kukola ki ku affecting abaana. So tetuganye time eyinza otuuka ne mulemaganwa okubeera mwenna tetugenda baforcing you have to be together but
musazeewo kwawukana musazeewo kukola divorce mukikoze mutya mukihandolinze mutya. Have you sat down with your children ne mubabuulirira ensonga kuba abaana abasinga abamu they blame themselves, they think maybe ffe tukozinze our parents divorce oba ki. So abaana muba preparing mentally, abaana temukibasuulako busuuzi. Like for example ngaffe, of course I'm not blaming my parents, naye naddayo eka nga mami taliwo all of a sudden, and then we didn't get any explanation nti kyekino ekibaddewo. Our dad just said temumubuuza, saagala kuddamu kukuwulira amubuuza, but this is your mother, saagala kuddamu kuwulira kigambo maama biki temubyogerako. And we continued with life. But question kubanga is, daddy ayogedde. yes, question is how are we handling? Nzijukira one of the things that used to happen to me, era nali manyi nze nina obulwadde bw'omutwe, nali nga mbeera ku ssomero nga eva omutwe gunnuma, those years nga gunnuma, naye kati gwalekerawo. Nali manyi actually nga bw'onaagamba nti nze ndi mulwadde wa diabetes, so nze nali manyi omulwadde w'omutwe is part of me. So n'abaana bano bulina olaba nti okay musazeewo kwawukana mukikoze mutya, and then be mature as parents. Abaana temubibateekamu, nojja omwana wa azzewo ono ne mupokera ebigambo, waba agenze eno ne mupokera ebigambo, so they don't know what to do, they don't know which side to be on. So newe muba musazeewo kwawukana realize nti yes mwe mwawukanye mumanya abaana bano baba babaagala mwembi babiri. Yes, baagala daddy ne mami bamwagala. Abaana tosobola bagamba ne ba splitting a love. Yes. That's the funny part. Yes. Kubanga tojagamba ne bw'onoogamba omwana stop loving mami, oli maama we ne bw'onookola otya. Yes. Kubanga abaana batono nnyo gw'osobola ogamba stop loving mami n'alekerawo kumwagala. Never. So don't punish, don't use the children to punish the other partner. Oba n'ogamba because twawukanye sijja ba supporting us sijja kukola biki. So basically that also causes depression, like family environment, what is going through. Kiki ekigenda maaso. Ekirala can be a traumatic event. Traumatic event is ekintu kale ekibe ekiguddewo. Oba waliwo omuntu afudde mu family, oba kati nina abaana bembadde nkokinga mami waabwe yafa. So good thing nti dadi waabwe bafunira coach n'abayamba to deal with the pain. Na ife usually mu culture mufiiriddwa omuntu oba omuntu mulwadde biki, like people just move on with life. Ne balowooza nti n'abaana bakoze eki bamovinze on. In fact waliwo n'omu, okay for Abasiraamu we don't believe in having pets, dogs, but I can give an example. So waliwo omwana omu yalina oba balina pet ewaka neefa. So one of her reasons of feeling depressed was that the dog died. So kati gwe omuntu omulala omukulu oyinza ogamba naye kana gwe weekoza kati mbuki okiraba, but that is traumatizing her. So usually nafa ekirala kye tugamba abazadde nti ffe tulowooza omwana waba tasasula masanyaze, tasasula renti, tagula mmere biki. So tubeera twebuuza kati ki ekikustressinga. So n'otamanya nti at their level nabo balina biki ebiba stressinga, oba just mu mukwano gwe yaganya okwogera naye ekyo ne kimustressinga. Najja n'agamba gundi yankyaye. My friends takyayogera nange takyayagala. Yes. So kati gwe of course omukulu oyinza olaba nga that's drama. Yes. Tugiyita drama. Drama. Naye you need to sit down with your child n'omuyamba to understand the situation, but also to building a self-esteem n'abeera nga depending also on the friends nti lwakwano bange kati banyingidde now I'm feeling bad. So basically just gwe ng'omuzadde build that relationship n'omwana wo nti first of all nti buli kazi bwakamutuuka kasobola okujja wa mami. Yes, because waba tasobola kujja wuwo, that means agenda omuntu omulala, and oyo omuntu omulala gy'aba agenze we don't know agenda mu guidinga bulungi oba agenda mutwala on that wrong path. Webale nnyo, webalire ddala. Tubadde tubagamba nti mental health is real. Oyinza okwesanga nti omwana we ennaku zino tufuna abaana abalwala pressure, nosanga ng'omwana yalwadde pressure, yalwadde ki, omwana alidde nnyo n'abikaminga obese. Kati ebintu ebyo bimu wandyesanga nti mbu biva ku kino, bwe mulowooza nti mbu health is all about endwadde, naye state y'obwongo bwo oba mental health yo matters a lot. Ngenda gendako mu bulango bwa bakama bange tuva ku Salamu TV.
welcome to all our lovers in Nabi district, Irema Bera. Is everything okay? It must be okay because we're here to award our winner of MTN Momo Nyabo. Anku nyinga jilunga weku ni Mungu beki. Afoyu mishma eni ma Mungu miira. Aro silinge lufiera rio. Uketutinye na nwangu smartphone. Donga be encouraging danu zoni angoni. Ubedka depositing center mu MTN. Marusi ba wanve ende magusto ma bazapi ne biedo ane. Andrea ande smartphone ingazo MTN vo. Aba sende alfu kalir ma mobile money account ya. MTN Momo Nyabo be and this smartphone. MTN. John, where are you? Yakoma all over the car. What is John? Richard, what is your name? You are the winner. Oh! My name is Chris Ingovi, Union Territory Manager for Arua Territory. So today we are going to hand over the key to our lucky winner. Congratulations. What about you? Supporting MTN. MTN loves you all. I don't have waka. You passed the ice through me about my waka. Now come and see for yourself. See my waka that I got with Momo Nyabo. Apparently, this is Joan, our winner of MTN Momo Nyabo Waka, the Toyota Succeed. I'm called Aniroth Joan. I'm staying in Nebi. But this is our home. Your father's home. My father's home. How old are you? I'm 19 years. Wow. You're going to drive at 19? Oh my God. But some agigwa sim. Unwango nangati ati Nebi. Giweshira Joa now inwango motokari. Chinyabeka die ngagama ringi office wa jomi MTN. Anyutu lembe mutie igi. Beru nyisho konyako giberu kagoira muzira giweshi Joa nwagoira muzira kudoga sholi nyoke kudukani gigambi chako goira muzira kudoga sholi agama ringi office jala she atuchi office gigambi goira kendo sim gigambi chaka wecho ku Joshua sama giwecho ku Joshua okipashu aberu kakoro abera akoro but chengabusi alenga mura mutine ni gigambi binde tine ni Nebi picha. Why didn't you register the phone in your names, the SIM card? Abedi school Abedi school abeka some primary 5. Some chana ngopodi ID para pe but wamako chalmi ID nungamina gama lego ID pa brother pa jarimpara agama lego ID para which my brother ke konya ku ID peri no ke mark 5k elifabrishe ishi diginde ira register ko line ira egame mark sente awechu ID jabadi awechu 3k agama me 5k awechu 2k for yours but 3k you go and help me. Yeah, okay. Yes, like that. How many people in the family that have a car? Only one. You say who? Me only. Hey, Papa. It's only Joan with a car. It's only Joan with the car. Oh. Yes, thank you. How does it make you feel? I feel so grateful. I'm Okay, so speaking grateful. Really. Tell everyone there. Afoyo iyayom pidano sheke. Joan has brought a blessing. Joan iyayom ikomekelo mishma diti pachweni. Afoyo. Afoyo, we congratulate you, Joan, at only 19 years. You become a driver, cutters of MTN Momo, just using MTN mobile money, and you become a winner at any age. Show them Waka with MTN Momo Nyabo. Simply deposit 20k or more on your mobile money for a chance to win 3 Toyota Succeeds and money to 2,000 lucky winners every week. We're giving away 24 cars and over 2 billion shillings of mobile money.
kulikayo mukuwumula kwaffe kokyali ku Salamu TV watuwumulidde twadde tudiscussing ebintu ebimu ebiyinza okubeera mu maka gaffe oba mu societies zaffe nezireetera omwana okubeera nga yennyamira oba okubeera depressed. Hajja tetwakomyewa. So twabadde twogera ku ebyammwe abazadde obuta affecting abaana. Okay. Yes. So mufune engeri gye mudilinga nti yes oyinza okubona omuntu omukyaye nnyo akunyiziza nnyo but remember ye taata w'omwana oba ye maama w'omwana. So ka respect akabeerewo for the sake of the children. As much as possible mubeere mature ku bintu ebyo, like know your responsibility, continue taking care of your child and waba musajja agamba sijja kati kubalabirira. So mugezeeko to be mature about that. Okay. Kati abaana bo biki bye basobola okweteekamu bo nga bo ebiyinza obbaleetera kubeera depressed oba ku having issues. Okay, so kintu ekirala ekiyinza okuleetera abaana okubeera depressed is abuse. Tulina physical abuse, tulina emotional abuse and sexual abuse. So kati tutandikire ku physical. Kati physical abuse abazadde abamu too confusing disciplining oba okugunjula omwana ne violence. Wano wetulabira abaana abazadde abatulugunya abaana in the sense that leero waliwo akedde okumpaka video bannayuganda mwe mukyasinze okubeera ba content creators naye lwakuba mukola ebintu ebitajja sijja bagamba mbu mukola ebintu ebitali mu magezi naye mukola ebintu ebitajja. Omukyala yakutte omwana we n'amukwata omugulu guno n'agwa ku kayumba. Mukyala hati naye bamukubyeko empi naganze temunkuba omwana yabadde akoze eki muyaganya okumutuma. So kyekyo kinyini kyetugambye people bagala nnyo confusing violence ne disciplining. Omwana akoze kantu katini n'omuddako n'omukuba oyagala kumutta. Waliwo juze yasuula ebitaano actually recently ebakawempe waliwo gwe bayokya engalo yoyo oli yamukwata n'amukuba wansi omwana n'azirika kyokka banneighbour balaba until they called police n'amukuba wansi omwana n'azirika. So elbe tugamba so oyo violence ayitiridde ku baana oyo physical violence eyo si disciplining oyo abeera violence. So violence oyo aleetera omwana depression, aleetera omwana okwekyawa natuuka ekiseera n'ayagala n'okwejja mu bulamu because abantu abandi badde bamwagala bazadde be bamuyisawo batyo. Ezimu ezibeera n'abazadde oba banywa emyenge oba drugs n'aveeyo anywedde omwenge gwe n'ajja n'atuukira ku baana. Kati neyo nina kesi emu omwana wali omucoachinga ali depressed because of that, because for a long time taata waabwe yali anywa omwenge biki ng'akomawo n'akuba abo n'akuba ate ng'asinga kubona omuwala ng'amukuba. So eyo violence, so physical violence ereetera abaana depression. Endala eri sexual violence. Kati sexual violence, first of all, community yaffe tetutegeera nnyo kigambo sexual violence nga bwe tubadde twogerako. Abantu abasinga bwe bawulira sexual violence bamanyi ekikolwa kyennyini kyekyokka naye ate ng'eri broad. Even someone omuntu okukwata omwana inappropriately mukwatirira mu bifo ebyekyama n'obikwatirira oba okumulaga oba ye okumugamba yeyambule eyo yonna is sexual abuse. Ate it's also traumatizing. Bugambe nti lwakwata ekikola tekibaddeyo kajja so abakwatiridde bukwatizi ekyo tekiri traumatizing. Nakyo kiri traumatizing for a child. Ate olumu kati zaffe jjukira tuleeta ba anko baani bonna ne babeera awaka. So ideally ewaka we walina okubeera safe place for a child, but most homes are not safe places for children. They are not safe places for children. Anko omwana yennyini ayinza okuba nga ekiro omwana amuddako n'amukola ebintu. No, tuzze tulaba abataata omwana ng'agamba taata wange yanzaalamu taata wange aludde nga nkola bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Yes, so kati naawe omuzadde olina okwegendereza baani b'oleeta ewakaawo. Yes, agenda kubeera muganda wo, my dear. I have stories, real life stories. Agenda kubeera muganda wo, agenda kubeera ani? They are going to do things to your child. Naye ky'olina okukola first of all to prevent that. Omwana
mutuuze wansi beera mukwano gwe omugambe mubulire sexual violence kikyeri oyinza okutambula nobuuza abazadde nti ddala wali otuddeko n'omwana wo n'omugamba nti alina kukwatira bwati tewali alina kukola bwati bw'aba akoze bwati boŋŋambe and you will find parents ebintu bino tubyogerako but you'll be surprised nti abantu balaba bulabi and they don't do anything about it. In fact, by encouraging nti olwaleero bamala okulaba eno show, let them sit down with their children bababuulirire ebintu bino. Muzadde munange ali ewaka eyo ebintu bino twandibanga twogera twamanyira kusomesa ku pressure sukaali ne tusomesa ku malaria wa sirimu baki n'ebintu bino bitawaanya nnyo abaana baffe ate n'ekirala waliwo coach waffe kyatatugambye enjogera ewaka eyo nina kenalabye anti social media yatufuukira social media oli n'agamba mami daddy please tell mommy to forgive me daddy we n'amubuuza why ko ye you are the one who married her. Imagine omwana n'ayogera ekigambo bwekityo environment kigyalimu eyo seriously ku morals and everything because you are the one who married her. So mbadde ngamba tutraining abaana baffe kubanga omwana ono ojja kwesanga nti mbu at the end of the day ojja kwesanga ali mu mbeera gy'otande mwagadde kubeeramu we eri wayward ojja sanga omwana azze ku biragalalagala agenze ku rehab agenze wa omwana ekiwumba kife. You know there are consequences of this. Ojafuna omwana ajafuna pressure bagwe kenyini ofune pressure kubanga omwana wali omusuubiramu ekinene nnyo kyatafuuse omwana wajja kunooneka gwe kenyini pressure zikube ojjemu ebirwadde ebyokweraliikira naawe wenyini oba weeraliikirira oba omwana ono okulwala ebirwadde ebitagenda kubeera nga bijjanjabibwa mangu oba ze tuyita non-communicable diseases. So webale nnyo weebalire ddala omuweereza waffe olwaleero ebintu ebyo bingi nnyo nga bwosobola okire akadde kabeera katono wano naye tetusobola bimalayo byonna. Bwe nkuleetera omwana ng'alimu eyo embeera Hajati Nooro omujjanjaba otya oba omuyamba otya okulaba nti mbu avvuunuse embeera ya depression? So okay, waliyo causes endala ze tutayogeddeeko naye engeri y'obudde. So first tulina okudiscoveringa what is the root cause. Oba zihintingeko kamu kamu n'ogamba kino wakiri. So anyway, causes endala twogedde ku sexual abuse naye waliwo ne emotional abuse. Eriwo nti yes nyinza okuba sikubye nyinza okuba sikuabusinze sexually naye emotionally engeri gye nkutreatingamu engeri gye njogera naawe eva nkuvuma oli kibi oli kisiru oli nga taatawo tolina magezi ebyo ebintu nabyo bireetera first of all omuntu okwedoutinga okubeera ne low self esteem era nabyo biriddinga kuki ku depression kuba oba omanyira buli kaseera nze musiru nze kibi nze kiki so n'engeri gy'oyogeramu n'omwana wo. Ekintu ekirala abazadde kye tutamanyi kukola kiri about bakiyita emotional needs nti omuntu as a human being tulina both physical needs ne emotional needs. So physical needs ezino nti olina okulya olina okwambala olina okwebaka olina okubeera mu nnyumba shelter ezo ziri physical naye tulina ne emotional needs. Kati we tubeera abakulu emotional needs zaffe they are supposed to be met by your spouses. Naye obeera muto ezo emotional needs zirina okubeera met by your parents. Naye kati ffe tetuzimanyi ezo emotional needs gwe kasita omanya abaana naba balina emmere balina ki ekirala kye banjagaza. So ezo emotional needs, let me just mention a few. Quality time. Buhago. Yes. Physical touch with your child. Oyinza osanga abantu nga oba yakomadde ohagingako ku mwana we. Ne bonding yennyini abasajja mwefu abakyala n'abaami mwefuula bize. Ndi bize n'osuukuka ku makya n'okomawo nnyezi ekiro omwana tali kulabako omwana lwakulaba ng'omutwala mu ddwaliro oba omuzaayo ennaku zino bayiga baweereza ababooda n'amutwala ku booda n'amutwala wa takisi n'akola ki. So bonding time, showing them that you love them. Kuba omwana wotamulaga abazadde bonna bajja kugamba nti omwana wange ddala ki mwagala, but the question is omwana wa kimanyi nti ddala omwagala. And the only way omwana wo gy'alina okimanya is bw'oba okimulaga.
nti bwaba ayingidde mu room, are you happy to see them? Oba osibasumbusa buli kaseera? Do you show them that they are important? Do you show them that they matter? How do you treat them? Eyo engeri gy'oyisaamu omwana wo naye gy'agenda okukola ki? Okweyisaamu. Bw'omuyisanga ekitagasa era naye agenda kweyisanga ekitagasa era ajja kuleka buli omu amukole ki? Amulinnyirire. Kati then bw'anaafunayo amugambako kijja mwanguyira okukola ki? Okugendera okuba ajja kubulaba nga kipya nga banayo n'omuntu nga njagala nga mpa respect, so ajja laba nga kipya naye oba okimumanyiziza nti you love them, you adore them, omuwa time, waba ayogera naawe toli ku ssimu, ennaku zino tulina amasimu, omwana ayogera naawe mami biki ng'oli ku ssimu, ky'obeera omulaga nti my phone is more important than you. Yes. Okay. So naako kakulu nnyo aka emotional needs. So depression oba stress really kati omuntu omuzadde waba andetedde omwana we basically simba wakati nga tonagenda ku remedies banaye bamaama ne bataata waliwo abantu be bayita ba house managers. Ba house managers bano bamwe bayita ba maids. Abantu bano be babeera n'abaana bammwe oba abaana baffe for most of the time. So mwewale nnyo ku mistreating abantu bano. Mubatwalanga ekitagasa naye wootali yabeera n'omwana wo. So mukigendererenga engeri gy'oyisa maid bw'agenda okuyisiza omwana wo. So treat these people ne respect ey'amaanyi kubanga agenda contributinga kinene nnyo ku bulamu bw'omwana wo oba well-being y'omwana wo. So mwewale nnyo okumistreatinga abaana bano. Psychological state ya maid wo bw'onaba ng'omuyisanga ow'ewaka nga tomuyisanga outsider n'omwana wo bw'agenda okumuyisa. So mbadde ako kabadde ka appeal engeri gyayogeddemu about emotional needs. Abantu bano be batuyambako ewaka mwe mubayita bakozi oba ba maids nze mbayita ba house managers. Abantu bano ba mugaso nnyo mu bulamu bwaffe na babbebi baffe ababeera ewaka omulekedde botto. Trust me bw'onooba nga wamukubyemu kumpi tekimugaana kuleka mwana awo naakola byayagala. Omwana wajja okulwalira afune infections yali ebitasaanidde so abazadde mbadde nsaba naddala bamaama bw'obanga olina omuze ogubeera n'abakozi nga bana buli mwezi weekyekinge nga gwe omuntu tudde ku remedies zaffe. Ate banaye naye nkanyogereho kati akagambo ka maid naye n'abazadde simanyi gy'ojja mutima gumistreatinga omuntu agenda n'okubeera n'omwana wo fo. Basically just imagine olunaku lwonna ng'ono omuntu yalina omwana wo and then you have the courage to mistreat that person. Baba mane emmere nga yagifumbye naye tobaweka honestly, but also nekirala ky'abamaid we need to be careful with them because also most of them abuse our children. Yes. Naddala abalenzi, so nakyo olina okubeera very careful with it. Yeah. So you need to find a way to manage that. Oba osobola okubeera ne cameras ewaka beera nazo. Leave alone even cameras. Waba oleese omukozi nze bulijjo mbagamba bano mutwebuuzenga kuba mwebuuzengako ku muntu akuli okumpi. Take them for tests. Muba testing. In case anything happens. Omuntu ayinza okuteera ebintu oba na bakwata abaana. By the way, even boys can be sexually abused. Yes. Abaana abalenzi nabo basobola okubeera sexually abused. So to be on the safe side ne bw'oba ng'oli ki abaana abakyala bano mubakeberenga. Mubakebera ebintu ebiri basic. Hepatitis B, HIV, STIs, UTIs, mubakebere. Kubanga ajja kunaabira mu bba, bw'otali ajja kunaabira mu bbafu y'emu n'omwana gy'alimu. Ebintu ebyo. Anyway, that's a topic for another day. It's another time. So kino katukireke ekyo mbate just tukubako bukubi engeri gye tulimu eyo environment ey'abaana baffe abato ne babbebe baffe. So basically how when I'm coaching omwana ng'alina oba ali depressed oba alina anxiety, so waliwo exercises zenkozesa zesitagenda into details naye kyetusooka okukola is finding a root cause. So omwana muleka n'ambuulira biki byayitamu oba ki ekimuleetedde okubeera bw'atyo. So olumu ne batandika okunyumiza oba embeera yawaka oba ddadi biki abamu ne bakunyumiza oba they were abused ne bakubuulira ebintu bingi.
So so webambulira, depending on what they tell me, I can involve the parent, because sometimes parent naye aba alina role gya playing. So I involve the parent, but also I involve them in a way that implicating. Yes, also abaana bano waliwo ebintu bye bangamba nga biri, they wouldn't want mommy and daddy to know that they know. Yes, so it's there is a way I balance it out, because mba njagala omuzadde waba yabikausinga to also improve a bit, but also to not make the situation worse for the child. Ntayinza ogamba ate waki wagambye biki biki, so I don't make the situation worse, because for me my responsibility is to protect the child to protect the child. Naye kati waliwo abamu abajja abanagamba they attempted suicide, so of course that omwana waba akingambye mba nina okigamba omuzadde kubanga ekyo kinene, I can't keep that away from the parent. So we see if we either need more help when the situation is really worse, we find more help. But if I feel I can handle the situation, omwana atandise okuimprovinga, atandise okubeera normal academically, she's performing or he's performing, then we leave it at that. But basically my work is through talking for them to share, because ekirala kyendaba abazadde kye tutakola, omwana ono tetumuwa time kwogera naye, oba ne oba omuwa time, I think we've not built that relationship with our children. Abaana oba tubakambwalira nnyo oba ki they don't have that relationship with their parents. Nti ayinza okugamba era basooka kumbuuza, is this between me and you? Like, yes, it's between me and you. So natandika okuyira ebintu ate abaana bwe batyo babeera defensive. You find that omwana afunye situation bwe naye ng'ali defensive, kwegamba even I don't know how you manage to conquer them, naye most of them are defensive. They are, but they also know that they need the help. But I think also they are defensive because of the relationship oba gye baba balina n'abazadde, because usually omuzadde angamba simanyi oba onaamusobola naye kankole ki kamusindike, omwana n'amusindika, omwana n'atandika okwogera n'ayogera buli kimu. So sometimes, but also it's because of the fact that era kale nowona building a relationship ennyo n'omwana, I think there are some things they're not comfortable with telling their parents, okitegeera, naye nga yandiyagadde ofuna omuntu gwakikola ki gwakibuulira ne kimuva ku mutima, because mainly therapy is more about talking. Ebintu bino bijje ku mutima owewuse, kiringa naffe abantu abakulu usually bwofunayo gwoyogerako naye owuliranga abazungu bagamba a problem shared is a problem. Yes, so owuliranga omutima gukoze ekiguwewuse, naye lwakuba of course you can't go on telling everyone your problems kubanga you don't trust people, and so you may want to tell someone in a professional setting, omuntu gwomanyi nti sigenda mugamba ekintu kyange ate nkisange ku social media. I'm so glad mu Uganda tutandise okuembracing psychotherapy. Babayita ba shrinks, omuntu agenda nayogera n'omuntu na like it is by the way sometimes lwakuba ffe medicine twamumanyira mu ndwadde kyovala nagamba this is a special session for mental health awareness. Wesanga nga omuntu kwogera naawe, some people really it improves your mindset a lot. Omuntu bwayogera naawe olina engeri gy'owewukamu. That's why you really need to reach out. Bw'osanga colleague wo, bw'osanga munno nga alina engeri gye yeeyisaamu, sit them down and talk. Mwogere n'omwana ayogera naye nga bwe tweyongerayo mu session eno mbadde njagala kubuuzaako ohandolinga otya abaana abalina problem ya drug abuse? So okay, that's a good question. So drug abuse, it depends also the level you are. Omwana wabeera ng'ali addicted, that one I don't handle that one. Kuba yaba yetaaga real rehabilitation. Yes. So omwana waba ali addicted, I don't handle that one unless ngolaba yakatandika okuyuzinga, so I can work with that one. Now waba addicted, I recommend, I have some rehabs that I know of, so I recommend ne tumutwalayo. But also webale kwogera ku kintu kya drugs ekyo. Drugs has become a big problem
which we are not even aware of as a society. Nti kati kiri mu masomero. Drug abusers are targeting these teenagers because boba mani bofuka addicted. You have become now what? A constant customer. I tell Bob with drugs just a few times. Omwana abera addicted. Jukira teenagers, their brain is not yet fully developed. They are developing. But also the drugs are highly addictive. So omwana they easily get addicted. Ate kati mwalabye ku news kati they put even in what? In cookies. In pancakes. Can you imagine how traumatizing nze nga njagala nnyo okulya paani era kati ndowooza abaana tulina bagamba naye bwogenda ku ssomero bino bye twalinga tukola you share nompa ku kukiyo nenkuwa ku byange. I think we should now stop that because now tomanya kiki kirimu. So in fact research eraga like almost 60% of secondary school going kids at least they've tried at some point, whether it's alcohol, whether it's what, they've tried at some point, whether it's heroin. So sure, that one is a big problem. Actually kati bangamba abamu abaana bencoachinga kati some of them use it because bagala kusoma like yagala you take it then you can stay high, you stay awake. Yes, you can stay awake for longer hours. Can you imagine? Like they're now resorting to that. So they were magazine, then we go for longer hours. They don't realize that at a certain point they're going to become addicted, and then that means they can no longer function properly without the drugs. Producer agenda kunyongera obudde naye I think this is really getting really interesting, but we tugenda kubeera nga tumaliriza mu dakiika emu gye tusigaza mbadde nsaba osummarizing obeko abalabi baffe ko bagamba akagambo kamu. Are you comfortable giving out your number? Sure. Okay, kale. So njagala okumaliriza nakyo nti abazadde tetusulayo bwannabugamba kuba abazadde olumu mbawulira bagamba ffe nga twabiyita my dear guno omulembe ogwabwe guli so different. In fact n'obudde tebutumaze tetwogeddeeko na effects za social media ezo nazo ziri awo eza social media eza internet kati wuyo drugs ayingidde mu masomero. There is now depression, so we can no longer send ffe nga kyetwaliki kuba guno omulembe gwabwe gwanjawulo. So ng'omuzadde faayo nnyo ku mwana wo. First of all gezaako okubuilding eyo relationship y'omwana ate omwana mubuulirire. Tolowooza nti mwana agenda ku ssomero bajja mubuulirira ku ssomero. Ab'essomero bo bafa ku ki? Ku results, ku performance. Kati gwe nga omuzadde omwana wo mubuulirire drugs, mubuulirire peer pressure, mubuulirire social media, bintu bingi naye mubuulirire ky'oba okola. Find all the resources zonna eziriyo. If you can afford professional help for your child, mufunire professional help. Naye ne bw'oba to affording professional help, don't underestimate your power as a parent. Yeah. Teweenyooma ng'omuzadde. Ate totya abazadde abamu bagamba oba naabyogera bulungi, totya ojja byogera bulungi naye omwana wo mutuuze omubuulirire. At least abeere ng'akimanyi. Alright. So byebyo byenjagadde obagamba amanyeera nze Nuru Naliyombya enamba eri 0772 193773. Alright, sijja kugiddamu naye agibagambye bw'obanga oyinza okubanga otulaba ku social media platforms zaffe ku YouTube Salam Television Uganda, ku Facebook Salam Television Uganda, ku Twitter tuli ku @Salam Television Uganda, ku social media zaffe ku Next Media Services zonna tubeerako era we stream our programs. Njagala kwebaza crew yange gye nkoze naye njagala ne kwebaza guest waffe era tukyalidde lwakuba obudde tubeera na butono. Tujja kubanga tweyongera ne sessions zino okulaba nti mbu tubangula society yaffe okubeera nga yeeyagaza. Obadde mulabi bulungi, nsigadde nze Mariam Bosinge, sula bulungi, weebale kulaba Salam TV.